Hi everyone. Today we are going to discuss about very important terms used in writing official letters. So, I invite you to subscribe my channel and stay with us. Then you can get more videos like this. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ රාජකාරී ලිපි ලිවීමේදී ඉතාම වැදගත් වන කෙටියදුම් කීපයක් ගැන. Confirmation of service සේවය ස්ථිර කිරීම. With immediate effect වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි. Must report to the service සේවයට වාර්තා කළ යුතුය. See the attachment ඇමුණුම බලන්න. At your request ඔබේ ඉල්ලීම පරිදි. Suspension of service සේවය අත්හිටුවීම. In accordance with the rules of law නීති රීතිවලට අනුව. Sending compulsory leave අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීම. Attached to අනුයුක්ත කොට ඇත. With reference to යමක් සම්බන්ධව. For your acknowledgement ඔබේ දැනගැනීම පිණිසයි. Sorry for the inconvenience caused සිදු අපහසුතාවයට කනගාටුයි. Seeking approval for අනුමැතිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. For your consideration ඔබේ සැලකිල්ල සඳහා. Under the circumstances තත්ත්වයේ යටතේ. On behalf of යමක් වෙනුවෙන්. Please be kind enough to යමක් පිළිමද කාරුණික වන්න. With effect from යම් දිනයක සිට ක්‍රියාත්මක වේ. In this regard මේ සම්බන්ධයෙන්. Undersigned parties පහත අත්සන් කරන ලද පාර්ශවයන්. As per your request ඔබේ ඉල්ලීම පරිදි. To whom it may concern කවරෙකුගේ හෝ දැනගැනීම පිණිස. In this regard මේ සම්බන්ධයෙන්. Much obliged for your assistance ඔබ දුන් සහාය වෙනුවෙන් ණය ගැති. At your earliest concern ඔබට හැකි වහාම. As directed by you ඔබ විසින් නියම කර ඇති පරිදි. This is in response to your letter dated දිනැති ලිපිය සම්බන්ධව පිළිතුර දැක්වීමයි. Thank you for your letter regarding ඔබ එවනු ලැබූ ලිපිය වෙනුවෙන් අප කෘතඥ වන්නෙමු. An early reply would be appreciated ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීම අගය කොට සලකන්නෙමු. I am writing to express my dissatisfaction with මම මෙමගින් මගේ අප්‍රසාදය පළ කරන්නෙමි. Thank you for taking this into consideration. මෙය සැලකිල්ලට ගැනීම පිළිබඳ මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්නෙමි. We are sorry for the delay in replying. ප්‍රමාද වී පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳව අප ඔබට අපගේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන්නෙමු. These short terms and statements will be very important for you in your official career. So, thank you for watching this video. Love yourself because you are unique and wonderful in your own way. Have a nice day.